msingi Kenya ya ujenzi wa makazi ya wafanyikazi wote, bei yake ni nafuu, kuwezesha wananchi miliki makazi yao, waweze wote kujikimu. Malengo yako makuu yote umetekeleza Uhuru. Tunasherekea uongozi bora, tunasherekea Kenya yetu yaenda mbele. Malengo yako makuu yote umetekeleza Uhuru. Tunasherekea. Kwenye ajenda kuu ya maendeleo, Rais Uhuru Kenyatta aliorodhesha ujenzi wa nyumba za bei nafuu kama mojawapo ya nguzo 4 za ajenda hiyo, ambayo inanuia kuwapa Wakenya makazi bora kwa gharama ya chini. The fourth priority, of course, of the big four is housing. I have said it before, but I'll say it again. Kenyans made it clear that they want to live in decent homes. We must create the environment for 500,000 new houses to be built over the next 5 years to fulfill the dream of our people. We will have to cut the cost of mortgages. We will have to cut the cost of construction. And we will have to raise cheaper and more patient capital. Miradi mbalimbali inaendelea kutekelezwa kwa ushirikiano na serikali kuu, serikali za kaunti, pamoja na kampuni za kibinafsi, yani public-private partnerships. Ladies and gentlemen, our housing pillar is being realized through a robust partnership between my government and the private sector. In that regard, we will be able to make commitments for the housing development as well as work with financiers to ensure that home buyers have access to low-cost mortgages, and in addition to the government's provision of additional financing options through the tenant purchase scheme. Kama kuna jambo kwa sisi as investors ambalo limeweza kututia mori kwa kuendeleza project miradi kama hii, ni zile mikakati rais aliyoweka kuweza kutusaidia. Rais ametupatia concessions, wametupatia support ya different government departments, wametupatia tax breaks ili kuweza kushukisha bei ya hizi nyumba. Mamlaka ya kitaifa ya ujenzi imeidhinisha ujenzi wa nyumba 1186 chini ya mpango huu katika maeneo tofauti nchini, na kufikia sasa nyumba 1033 zinaendelea kujengwa. Our housing deficit was at 2 million. We are bridging that gap without necessarily bankrupting the exchequer. Ili kuhakikisha Wakenya wananufaika vilivyo na mpango wa nyumba za bei nafuu, serikali ilianzisha usajili katika mfumo wa dijitali wa Boma Yangu. Kufikia sasa, Wakenya zaidi ya 1320 wamejisajili, huku wakisubiri kukamilishwa kwa ujenzi wa nyumba hizi. Kuna hii perception ya kuwa kitu yote ya serikali lazima ujue mtu, lakini sio hivyo. Uenda tu kwa hiyo mtandao, wako na hiyo website inaitwa Boma Yangu. Ingia hapo ujisajili. Registration is very easy. Unaenda pale utapata hata other projects that the serikali iko nayo. Katika kaunti ya Nairobi, mradi wa nyumba za bei nafuu wa Park Road umewavutia wengi. Mradi huu una nyumba 1370 na Wakenya wengi tayari wameanza utaratibu wa kuzimiliki. Ukilinganisha na kawaida, interest rates za bank huwa ziko juu sana. Kama ni mortgage ni 12%, zingine hata more than that. Lakini ukiangalia hapa ni 5% per annum. So ukiangalia hata kama kule kiwango unachofaa kulipa kila mwezi, ukilinganisha na hiyo interest, unaona kweli ni affordable. Na haitaumiza hata kama ni ule mwenye mapato ya chini, bado inakuwa more realistic. Tofauti ni kubwa sana, kwa sababu ndio niweze kukaa na familia yangu katika nyumba ambaye inatupea heshima. Tulikuwa tunalipa zaidi ya shilingi 40,000. Lakini sasa hapa mimi nimekuja, ile pesa ningelipia ule mtu nje, nalipia sasa nyumba ambaye mimi ni mmiliki kamili. Na hiyo ni majifuno kwangu. Na hiyo pia inanipea mimi utawala na uhuru ya kuweza kulala wakati wote nataka, na amuka, hakuna mwisho wa mwezi ati mtu atasimama kwa mlango yangu umechelewa kulipa rent ya nyumba, hapana. Kwa hivyo hiyo mimi nataka kusema hiyo ni kwetu, kwa serikali yetu ni pongezi.
Rais Kenyatta ametilia maanani ushirikiano kati ya serikali na sekta ya kibinafsi, public-private partnerships, ambao umechangia pakubwa katika kufanikisha miradi hii ya nyumba. Serikali imewajibika vilivyo kuhakikisha miradi hii ina miundo mbinu inayohitajika kama vile umeme na maji, na pia kuweka sera ambazo zinawezesha uwekezaji wa kibinafsi. Miradi ya Pangani na Jivanji ni mojawapo ya miradi kama hii, ambapo nyumba 1560 na 1800 mtawalia zinajengwa. This is a real demonstration of what happens when government focuses policy, incentives, and rallies everybody to come to the table. This is what we have managed to achieve. Affordable housing is not a reserve for Nairobi only. So for example, when you go to Mombasa, we've got housing units that are coming up there. There again, Mombasa County had issued out RFPs to private sector. We have brought them on board so that they comply to the affordable housing program. What His Excellency the President, the message he was trying to pass across to our investors is that there is actually a market that they've been ignoring since independence. Because for the longest they've been focusing on 3% of the high end of the market. Kupitia uongozi wa Rais Kenyatta, serikali imetekeleza miradi kadhaa ya nyumba zinazolenga wafanyikazi wa umma katika maeneo mbalimbali, na baadhi yake zimekamilika. Kaunti ya Kisumu inajivunia nyumba za wafanyikazi wa umma 250, Machakos nyumba 200, Kiambu nyumba 190, Embu nyumba 220 na Nairobi Kileleshwa nyumba 22. I think I would really congratulate the President for this initiative, because this is the best initiative ever for the civil servants. You can never get a mortgage at 5% per annum. These mortgages go for 5% per annum, and you pay for a period of 20 years. So it gives you room for other developments when you currently own a place you call home. The first thing I'll probably say to the President is thank you very much for offering us this opportunity to get not only affordable but good living standards, because this place is set up in such a way that is self-sustaining, and I do not see how it would have been possible for the over 220 houses to find different isolated places to live in that can be as harmonious as it is, given our own struggles to find just one place. So I think this is a brilliant idea. Kwa president wetu kufikiria kuleta project kama hii hapa, aliwaza vizuri sana. Ni project imelenga kusaidia mwananchi. Hasa sisi wafanyikazi wa serikali, it's an opportunity hata ya kufikia nyumba kama hii kwa urahisi. Unajua kupata plot hapa kununua hapa Embu si rahisi, huwezi pata plot ya kununua. Sasa mahali unaweza kuinvest ni kupata nyumba ambayo imejengwa safi kama hii. Kwa hivyo tunashukuru rais wetu kwa kuja na hiyo wazo, ni wazo ambayo inatuleta watu wote tuwe level moja. Rais Uhuru Kenyatta amejali mtu wa chini sana, kwa sababu nyumba kama hizi ukienda ununue hata uwanja yako uanze kujenga itakukosti hata sana kuliko hii. Utapata imejengwa, kila kitu iko sawa, kila kitu iko ndani, na pia kila mtu anaweza nunua, yeyote yule hata wa chini anaweza nunua. Miradi mingine ya nyumba za wafanyikazi wa umma inayoendelea ni mradi wa Bondeni jijini Nakuru ulio na nyumba 600 na ule wa Boston Point jijini Mombasa ulio na nyumba 1850. Hali sawia inashuhudiwa katika kaunti ya Kitui na zinginezo. Kuna section ambayo kwa vile ni joint venture ya private developer na serikali, tuna sehemu ya nyumba ambazo zimeachiwa developer aweze kuuza, na kuna sehemu za nyumba ambazo zimeachiwa serikali iweze kuwapatia civil servants na watu wengine. So katika hizi zote tumeweza kuwa na interest nyingi sana. Watu wengi wanauliza na wanataka kununua. Huku akitambua mchango mkubwa wa maafisa wa usalama humu nchini, Rais Kenyatta pia ameongoza ujenzi wa makazi bora kwa maafisa wetu. This visible transformation of our security organs has been done in honor of their national duty of defending our sovereignty, maintaining our territorial integrity, securing our borders, and preserving our cherished freedoms and our way of life. We have also invested in the welfare
of those charged with our security personnel, which include a review of the remuneration, benefits, and other allowances, upgrading of housing, provision of insurance, and increasing the capacity of the health facilities used by our security personnel. Tunasherekea uongozi bora, tunasherekea. Kufikia sasa nyumba 1030 kwa huduma ya polisi zimekamilishwa. Zingine 440 kwa maafisa wa magereza na 120 kwa maafisa wa utawala. Nyumba zingine 1790 kwa ajili ya maafisa wetu wa usalama zinaendelea kujengwa kote nchini. Askari walikuwa wanaishi wawili, hata saa zingine watatu kwa nyumba moja. Na sio maisha rahisi. Lakini kwa saa hii wanaweza rudi nyumbani wakifurahi sababu wako na mahali wanaweza enda wapumzike na wafurahie na familia zao. Hata heshima kwa familia tumeweza kupata sasa na tunashukuru sana serikali ya Kenya. Tunasherekea uongozi bora, tunasherekea Kenya yetu yaenda mbele. Gereza hili la Kakamega kupitia kwa rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta tulipata kuchengewa manyumba 60 ambaye ni ya maaskari wa grade ya chini. Kama sisi ambaye tunaongoza hawa maaskari, hakika hawa maaskari wamefurahi kwa sababu mbeleni hawakuwa na manyumba na saa hii wameingia manyumba wanafurahia na tunaona ni kitu muhimu sana. Hata morali yao iko imekuja juu. Hapo mwanzo tulikuwa tunaishi kwa manyumba ya mabati. Sasa hivi wametuchengea hata utaishi na familia yako, maji iko, choo iko, kila kitu iko kwa hiyo nyumba. Nasema ni asante juu sasa unakaa comfortable kama askari. Nashukuru sana kwa sababu ya serikali ambayo imeweza kukumbuka askari ya magereza. Nakumbuka wakati nilisajiliwa huko nyuma niliweza kupata manyumba ya matope. Wakati baadaye tena ikakuja manyumba ya mapati ambayo ilikuwa mbaya sana kwa hali ya kufanya kazi ilikuwa mbaya sana, lakini wakati serikali imeweza kutukumbuka tunashukuru, maana saa hizi tunaweza kufanya kazi kwa wakati nzuri na masingara ambayo tunafanyia kazi ni mzuri sana, hasa wakati walipotujengea hizi ghorofa napata ya kwamba imeweza kuaccommodate askari wengi. Hep, hep. Hep, hep. Hep, hep. Mambo yako makuu yote umetekeleza Uhuru. Tunasherekea uongozi bora, tunasherekea Kenya yetu yaenda mbele. Kwa muda mrefu tumejua ya kwamba tuko na shida ama ukosefu wa nyumba maofisa wetu na askari wa jeshi, na tumekuwa tukitafuta mbinu mbalimbali ambazo tunaweza tuzitumie kuhakikisha ya kwamba tumeweza kutosheleza hiyo shortage ya nyumba kwa KDF. Na ndipo tukakuja tukapata hii nafasi ya kukubaliana ya kwamba tunaweza kufanya PPP program ya kwanza katika jeshi na ya kwanza hata kwa wizara nyingi, lakini ile ambaye pia imekamilika kwa muda mfupi kabisa. Hii project ikiisha tutaweza kuwa na nafasi vile mumeambiwa hapa ya zaidi ya askari 3,000 na familia zao. Lakini vile nimesema huu ni mwanzo. Na tukiona, na mimi sina shaka ya kwamba huu mradi utatekelezwa kulingana na vile mipango ilivyo, kwa muda mchache sana tutaweza kuongeza huu mradi kuhakikisha ya kwamba kila askari anaishi kwa nyumba ambaye inafaa na anaishi katika kambi ya jeshi kulingana na matakwa ya kisheria vile inatakikana. For quite a long time, Your Excellency, we've had the intention to build houses, mainly to get the soldiers living
in one area, principally because it is important for them to be in one area for ease of mobilization. And this dream, Your Excellency, has come true, and I must, on behalf of the entire KDF, all the officers and service members, thank Your Excellency for the support and the guidance that you've given us in terms of coming to this point where we are having to construct over 3,000 houses in 5 regions of our country, meaning that a lot of these young families that are coming up will have areas where we can all have them together. Vitongoji duni vimeboreshwa, tupate mazingira bora, vituo vya afya na shule, yote vimeboreshwa. Ili kuboresha makazi kwa familia ambazo hapo awali ziliishi katika makazi duni, serikali pia imewekeza katika ujenzi wa nyumba za bei nafuu kwenye maeneo tofauti. Katika eneo la Kibera kwa mfano, baadhi ya wakazi wamefaidika na nyumba 820 kupitia mradi wa Kibera Soweto East A. Nyumba kama hizi 460 pia zimejengwa katika eneo la Mavoko ili kuwafaidi wanaoishi katika mitaa ya mabanda. Serikali ilifanya vizuri, ikatuunganisha community na tukafungua kitu inaitwa cooperative ya watu wa chini, ambao tulikuwa tunapeleka pesa kidogo kidogo ndio ufikishe 10%. Na wale waliweza kufikisha 10% walibarikiwa kuja mahali hapa na wakapata nyumba. Mimi sasa naishi 2 bedroom ambayo iko na kitchen, iko na choo na bafu na balcony. Maisha yamebadilika, hata si kwa vile unaniona. Nyuma tulikuwa na shida kubwa kwa sababu tulikuwa na nyumba ya mabanda na kila wakati zilikuwa zikichomeka, tunasikia mbaya. Lakini serikali sasa walitokea, wametusaidia mpaka tukasikia vizuri. Siku hizi tunakaa makao mazuri, tunakaa nyumba nzuri. Zamani hatukuwa na choo, tulikuwa na tupa, lakini siku hizi hatutupi. Choo imetengenezwa, choo ya kisasa, choo mzuri, ili unafurahia maisha kulingana vile miaka yangu iko, nafurahia kwa upande wa serikali kabisa. Mradi huu wa kuboresha makazi duni unaendelea vyema na serikali sasa inafadhili ujenzi wa nyumba 1400 katika eneo la Kibera Soweto B na nyumba zingine 13,000 kwenye eneo la Mukuru na maeneo jirani. Under slum upgrading program, it's very important to understand that it is not just about housing there. It is about providing basic infrastructure. So we've been doing it under 2 particular programs. One is called KISIP, Kenya Informal Settlement Improvement Program, which is co-funded by World Bank and the AFD from the French AFD. We finished KISIP 1. It was very popular. We have touched many lives in the informal settlements. We have done 10-year regularization because most of those informal settlements, people, there were squatters for over years. So that's why one of the biggest pillar, and His Excellency the President will go down history lane as having provided the most number of titles. And those titles are not just in the high end. His Excellency is also providing titles to the people in the informal settlement. And that title is the beginning of having a shareholding in this enterprise we call Kenya. Katika sekta ya ujenzi, gharama ya ujenzi Kenya pia imepunguzwa. Miradi hii ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu haiwafaidi wanazozimiliki tu. Biashara za kibinafsi zinazohusika na vifaa vinavyohitajika katika ujenzi kama vile vyuma, simiti na vingine vimefaidika pakubwa, kwani sasa biashara inanoga kutokana na ongezeko la mahitaji. As the president was concentrating, and his main agenda was to make sure that low-income earners have affordable housing. With that, he came up with all the housing units, the schemes all over countrywide. With that, of course, the demand for the cement increases. So naturally, due to the increase in production, we have to increase our labor force also. Sisi kusajenga hiyo factory zote ya simiti na chuma, kumpatia hiyo material kwa wananchi bei nafuu, so na support kwa affordable housing. Zamani ilikuwa bei kali sana sababu ilikuwa na import. Sasa hakuna importations, tunatengenezwa hapa. Sisi tunatengeneza clinker na chuma, na sisi nasema na roho kubwa
that buy Kenya, build Kenya and be proud of Kenya, ile na kuchatangleza toka soil ya Kenya. Wanajua kali pia wamepewa kipaumbele na Rais Kenyatta alitangaza kuwa watapewa kandarasi ya kutengeneza vipengele muhimu vinavyohitajika katika miradi hii. Wakenya wapate kazi, kwa sababu watu watakuwa wakijenga, hiyo ni kazi. Tumesema ya kwamba mambo kama milango, mambo kama locks na mambo mengine kama haya itengezwe hapa, wananchi wetu pia wapate kazi hiyo. Si namna hiyo? Tulikuwa tumepewa association 3, moja ilikuwa Ngong Road na ile nyingine Kamkonji na ile nyingine Kariobangi. Upande wa Ngong Road tulipewa milango 400 na kwa workshop yangu ambao ni Denmark Fabricators niliweza kufanya milango 100. Niliweza kunufaika kwa sababu wakati ule nilikuwa nafanya hiyo kazi, kuna ile mapato nilipata. Pia juu hiyo kazi tulikuwa tumepewa tufanye kwa muda mfupi sana. Niliweza ku upgrade management skills ili niweze ku deliver on time. Hiyo pesa yenye nilikuwa nalipwa imeweza inanisomeshea watoto at least, na siwezi sema haikunisaidia. Juu ni kazi yenye imenisaidia na ina promote bado, na najua bado tutaendelea kuifanya. Kama alivyonuia Rais Kenyatta, maelfu ya Wakenya wamepata ajira kwa njia ya moja kwa moja au isiyo ya moja kwa moja kutokana na miradi hii ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu. We thank President Uhuru Kenyatta for giving us youths this opportunity to work in such a site. Personally, I've learned a lot in this site, and I know there are a good number of youths who will be developed in this kind of plan. Hii project ya nyumba ya Pangani ninafanya kazi ya kuchomelea. Naunda milango, madirisha. Imenisaidia kiuchumi, kukula, kulipa nyumba, yani na kuisha familia yangu hata kama iko mbali. Hii enzi ya corona tumekuwa na matatizo na kazi kukatika kwa watu wengine, ambapo sisi tunajikuta hapa kazi tunafanya vizuri, hakuna matatizo. Imenisaidia kulipa nyumba, watoto pia kupata pesa za kulipa shule, na miradi zangu zingine za kibinafsi pia naona inaendelea vizuri. Juhudi hizi za Rais Uhuru Kenyatta za kuwapa Wakenya makao bora kwa gharama ya chini bila shaka zimekuwa na manufaa kwa maelfu ya Wakenya kwa njia moja au nyingine. Hatua kwa hatua, Kenya yasonga mbele katika kuafikia malengo yake ya ajenda kuu ya maendeleo na yale ya ruwaza ya mwaka 2030. Every citizen deserves to live a dignified life that guarantees access to basic needs, provision of a decent shelter over their heads and their families being key to this. Singeliweza kujenga nyumba mara moja, sikuwa na hizo pesa. Sai, mimi niko na raha, nyumba kubwa. I can go with my wheelchair even in my kitchen and I feel so good. What I would tell my President Uhuru Kenyatta, wale watu wa mapato kidogo, nashukuru sana. Huo mradi umetusaidia wengine wetu. Ningependa kuambia Uhuru Kenyatta ni asante kwa sababu mimi nimepata nyumba, na sio mimi peke yangu, hata wamama wenzangu na watu wengine pia wamepaitika kupata nyumba. Kwa hivyo haipatiki ati ni mtu yote anafanya kazi kwa serikali ama ni mtu yote mkubwa ama uko na pesa, hata mama wa kibanda anapata nyumba.